ইজেল আর্ট স্কুলের ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। এই ভিডিওটায় আমি বেনারসের গঙ্গা আরতির কিছু কিছু অংশ দেখাচ্ছি। প্রায় সবটাই আছে, কিন্তু পুরোপুরি দেখাতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে এবং প্রায় 40 মিনিট ধরে আরতিটা হয়। আমি প্রত্যেকটা যে আইটেম দিয়ে আরতিগুলো হয়েছে সেই আইটেমগুলোর একটু একটু করে আমি এখানে ক্লিপ যোগ করে দেখিয়েছি। তো তোমরা সকলেই জানো যে আমি বেনারসের একটা আর্ট ওয়ার্কশপে গিয়েছিলাম এবং আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি সেই আর্ট ওয়ার্কশপ। এবং আর্ট ওয়ার্কশপ শেষে আমাদের বেনারসের এই দশাশ্বমেধ ঘাটে আমাদের যে বজরাটা ছিল সেটা দাঁড় করিয়েছিল এবং তারপর ওখান থেকে নেমে আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটের বেনারসের যে বিখ্যাত সন্ধ্যারতি গঙ্গা আরতি সেটা দেখি। এবং আমরা একটা নৌকো ভাড়া নিয়েছিলাম কয়েকজন মিলে, সে নৌকোয় বসে আমরা এই গঙ্গা আরতিটা দেখেছি। আশা করি এই ভিডিওটাও ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, আর যাদের সাবস্ক্রাইব করা নেই তাদেরকে বলবো প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এখন আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে, আর কিছুক্ষণ বাদে গঙ্গা আরতি শুরু হবে, তার প্রস্তুতি চলছে। আরতির প্রস্তুতি চলছে, সাজানো হচ্ছে। যারা নৌকোতে বসে দেখবে তাদের জন্য নৌকো ভাড়া চলছে, তারা নৌকোয় চলে যাচ্ছে নৌকো থেকে দেখবে বলে। পাড়ে অনেকে বসে রয়েছে, তারা পাড় থেকে দেখবে। পরিবেশটা একবার দেখাই খুব ভালো করে। विशेषतः मां भगवती गंगा देवी कृपा प्रसाद फल प्राप्ति हेतु सायंकाले दशाश्वमेध घट्टे गंगा तटे गंगा पूजन पंचब्राह्मणद्वारा अद्यहं करिष्ये शुभं भवतु संकल्पः। हरि ओम गणानात्वा गणपति गंगावै
সবাই চলে এসছে এদিকে।